Naitwa David Musyoki Mudhiani. Na mimi nilikuwa tu niko Nairobi siku moja kama kitu saa 12 ndio nikapigiwa simu na msichana wangu. Akaniambia, mama, tumepata habari amekonjeka na akaanguka. Na alipoanguka alikimbizwa kwa hospitali Kadhiani. Sasa ile alikimbizwa, mimi ndio nikapigia huyu msichana wangu mdogo simu. Nikamwambia, enda kaangalie mama, nasikia amekonjeka. Msichana wangu aliitikia. Na alikuja, alichukua gari dogo, akaenda hospitali Kadhiani. Alipoenda akaambia madaktari mamruhusu abebe huyu mama yake, sababu akimwacha hapo atakuwa na shida, hakuna mtu karibu anaweza kumwangalia. Basi wamekubaliana, na daktari walisikia maoni yake, walimkubalia mpepe na akakuja naye Nairobi. Ilikuwa nakaa Kayole. Asubuhi yake ndio akanipigia simu akaniambia amekuja na mama. Na mimi nikateremka nikaenda kuona mama. Sasa ile nilienda kuona mama, kakuta mama ni mgonjwa. Sasa nikauliza, mama alikonjekaje? Sasa nataka uachane na hizo. Alikuwa akitibiwa tumempeleka Kenyatta. Tulipompeleka Kenyatta akatibiwa. Alipotibiwa kwanza tukaanza kumpeleka Nairobi hospital. Kumpeleka Nairobi hospital, tukaenda tukaambiwa ni daktari, huku mama tunaweza kumutibu kwa siku 3, na kwa siku 3 itakuwa bili ni 2.5 million. Sasa nikaana siwezi hiyo pesa. Nikaambia daktari, hiyo pesa imekuwa nyingi na hatuna, msichana yuko kazi, mimi siko kwa kazi, sasa tutalipa na nini? Huyo daktari akatuhurumia, akatuambia, manake huku kuna tengenezewa wadusi kitu, nitamsaidia naye, tamuandikia barua mpeleke papi Kenyatta, na hii ni kadi mpee ile daktari, utamkuta. Basi sisi tulichukua mama tukarudi tumulete Kenyatta. Ilikuwa kama usiku hivi. Mimi nikaja nikamuacha, akaenda na msichana wake kwake. Mimi kwangu kulikuwa huko Isilishi. Asubuhi yake msichana alimpeleka Kenyatta. Mimi sikukuwa huko, nilikuta ameshampeleka. Nilienda baadaye nikakuta ameshaadimiwa. Sikujua msichana aliambiwaje. Sasa tukaendelea tu Kenyatta akitibiwa. Mama alikuwa akiongea na anakula, akaendelea akashindwa kufumua, akaendelea akakuwa hawezi
kukula mpaka akapewa chakula na mafua. Hata nikaona ugonjwa umesiti. Nikauliza msichana, sasa tutafanyaje? Hii ugonjwa imekuwa too much. Na hali bilu inakuwa kubwa. Na hiyo mbele mimi sikuwa najua Kenyatta kama iko nini private wing. Nilikuja kujua saa ile daktari walikoma. Saa ile watu waliambiwa muende mkachukue wagonjwa wenu mpeleke bahali ingine, kama hata kama uko na viru endo uchukue mgonjwa utafute bahali ingine. Mimi nikakimbia nikaenda kuchukua mama. Ikakuta madaktari wako kazini. Niliuliza nazi, kwani nyinyi mko kazini? Na madaktari walikoma, kwani imekuaje? Ndio hawa nazi waliniambia, mzee, hapa ni private wing, sisi iko kazini, tuko tofauti na chini Kenyatta. Nikanyamaza, nikaangalia mama, karudi nikatoka. Nilipotoka sasa kaanza kuwa tunaenda tu, napiga simu kwa msichana akaniambia tukutane. Tunakutana, tunaona mama anamuosha. Saa ingine yeye alikuwa anajua vile huko Kenyatta alikuwa ameonyeshwa na hawa wasichana nazi. Tunatoka, tunaenda, tunatoka, tunaenda, tunatoka, tunaenda. Sasa mama akawa ameendelea vibaya. Ile ugonjwa inamsidia sana. Sasa siku moja mimi ndio nikaondoka nikaenda. Nikienda nikakuta mama yuko kwa kitanda. Kauliza mama yuko wapi? Sasa kuuliza mama yuko wapi, hata ile wengine wagonjwa walikuwa hapo, hata nao sikuwaona. Nikashangaa. Sasa nikurudi nikauliza, nikapigia msichana simu. Na msichana nilimpigia simu nikasikia naanza kulia. Nikasema, ukiona msichana analia si bazuri, kuna iturapu. Sasa ndio tulikuja tukaonana, akaniambia mama ametuacha. Sasa nikashangaa, nikaona sina la kufanya isipokuwa hiyo. Sasa ile bili tulirudi tukaenda huko kuuliza hali ya bili, manake tuchukue mama. Hao wakasema hata mimi sitamuki hiyo bili iko ngapi, sijui 1,000,000, sijui na pesa ingine juu. Na kumbuka hiyo 20 to 20 hapo katikati iko pesa ingine sijui ngapi. Sasa mimi tukaongea, nikatoka, nikarudi, nikaenda nikakutana na maburaza ya baba zangu. Tukaenda Kenyatta. Ndio hao mimi sijui kusoma, ndio wakaenda kuulizia hali ya bilu iko namna gani. Sasa hawa wanaongea Kizungu, mimi sikuelewa wanaongea nini. Tukatoka. Sasa hawa wakauliza hawa maburaza zangu, akauliza bilu iko ngapi. Wakasema wanaongea Kizungu, mimi sikisikii. Sasa tukatoka tukaenda. Sasa kutoka hapo ni kujikasana, pesa tutatoa wapi? Sina hali, sina era, sina wote. Shamba tumeisauza. Nikakaa hivyo tu ninanyamaza. Ndio
tu tukaona basi maisha imetulemea, sipokuwa tu kukimbia huko kwa watu kuuliza. Naye mwapilika ni ule mmoja, naweza kukuambia hana na anaye, nawezi kumposi, manake ni mali ni yake. Sasa mimi nikakaa hapa najikunja, sina mbele na sina nyuma. So, yako ni vipi? Kwa hivyo amekaa mwezi mmoja kwa Tangu alifariki ana mwezi na kitu. Ombi lako kwa serikali kwa ndio vinawaelezea ombi lao kwa serikali. Sasa mimi naomba tu serikali vile naweza kunisaidia, sababu sina uwezo mwingine. kuna kwa ragendo juu interview yake kamba hivi. Majina naitwa Naha Mditi. Nimetoka Machakos County. Familia ya wasichana 3. My dad ni David Musyoki, mom ni late Lesa Musyoki. Mom used to be my caregiver. Nilikuwa mgonjwa kutoka mwaka wa 2016. Na nikaugua for some time. She had to come to my house and take care of me. I was suffering from peptic ulcer. By that state, it had perforated and I had done a laparotomy. Things were quite hard at that time. So she could stay with me, nurse me, take me to hospital, back to the house. With all the bills that I was not working and the hospital, we had to get people and fundraise for my hospital bills. I stay in Umoja. That's how I lived with my mom. My dad used to visit while I'm sick. My sisters the same, they used to visit. I was on and off hospital. Treatments at German Medical. I've been a patient to Kenyatta. I've also been a patient to Machakos level 5 and also Kadiani. Go ahead. I struggled with sickness during that time. I could get well, go back to work. I worked for some time, get dismissed, go back home. That was my lifestyle. My son was too young. He had not enrolled for school. And my mom used to take care of both of us. We came to a point where we could not raise money for hospital, neither could I do the bills for the house, rent, food, everything. Neighbors chipped in. We gathered friends and family to aid in my medication. She was able to be treated and I went back to work. I used to work with Mamba chain of hotels as a controller. They also helped me a lot during that time. They could give me loans for my medical bills. They could raise some funds. And also
visit me during that hard time. My sickness period has been on off since 2016, going to clinics and getting medications. On the year 2019, my mom alianza kuwa mgonjwa. Yeah, she used to complain of headaches. Tunanunua dawa na kunywa, but hazikuwa zinatulia. So akakuja huku nyumbani. When she came home, she used to go to Motito dispensary where she was treated. Early February of 2020, akakuwa patient wa pressure. Kaanza kutumia dawa za pressure. So akakuwa anaenda hospitali, anarudi. Naenda hospitali, anarudi. But hata akikunywa madawa, she was not getting better. She was deteriorating. So we opted to go for another hospital, which was Kadhiani level 4. Daktari akamuona, akapima pressure, kaambiwa iko juu, akapewa dawa, akafanywa vipimo vingine kama diabetes, stool. All they found was the pressure issue. So she was put under medication. So I could leave Nairobi, come home, pick her and take her to the hospital with my sisters, and then bring them back. Being the last born of this family, it has been upon me to take care of the whole family. Like, if anything raises, I could be the one to be called and come to chip in for the story. Okay, so tukaendelea na matibabu Kadhiani Hospital whereby mama alikuwa na deteriorate. We opted, wakati nili come back, that was mwezi wa sita, on 29th nikampeleka Machakos level 5 na nikatumwa nikafanya CT scan. Wakati alifanywa CT scan, nilipewa imaging nirudishe Machakos level 5, na daktari akaniambia niende ni kwa clinic ni book. Wakati nilibook, nilipewa appointment ya mwezi wa 6 tarehe 9, na nikarudi kwa daktari nikamuuliza what next. Mom at that time, she was not walking, she was not talking, she was not feeding, she had left paralysis. So I was expecting like the doctor tell me, your mom is for admission or go get these medicines, but hakuna kitu niliandikiwa. Niliambiwa tu enda nyumbani, akizidiwa kesho mrudishe. And I was surprised and stranded. What can I do? Because how do I take somebody who is not talking, speaking, nor eating home, and I don't have any medication? Later on, daktari one among them aliniandikia dawa, nikaenda nikanunua, tukakuja. Wakati tulifika hapa, I brought them back to home and went back to Nairobi now with the results from German, mahali alifanywa CT scan. Nikaenda na hizo barua zake German KMA, trying to seek nijue what is my mom suffering from, cause Machakos they never told me. So hapo ndo niliambiwa my mama kona mass kwa kichwa na anahitaji upasuaji, a very urgent surgery. Nikaulizia, nikaambiwa you need a neurosurgeon, whereby sikuwa na yeye. Nikauliza ni connect na Dr. Kemboi, a neurosurgeon in Nairobi Hospital.
Nikaenda kwa Nairobi Hospital. I did a booking. Nikaenda nikaona daktari. Now the doctor told me what my mom was suffering from. He told me my mom has a tumor and it's cancerous. And by looks, cancer akonayo imegrow, yani it's stage 4 per what he saw with the results of imaging. So kaniambia she needs a very urgent surgery. Nikamuuliza anaweza fanywa surgery wapi. Kaniambia yeye anaweza operate, lakini anaweza fanywa either hapo Nairobi Hospital ama MP. But took at the time bad. Ninadhukikana. Aye. Kigamba kanoki zaidi. Nenda wa David. What my mom is suffering from, since I'm not in a position to tell them that our mom has cancer. Doctor said it's okay. So I came back home, took my family to Nairobi, my dad and my sisters, and we went to the doctor, where the doctor now explained everything to my family, and he said my mom has to undergo surgery very urgently. My dad asked operation ita cost how much. Daktari akasema it was around 1 point something. Kamza na inaweza fanywa wapi, akamwelezea tu vile alivyonielezea Mpisha ama Nairobi Hospital, that's the only place anaweza fanya. Nikamwambia unaweza nituma hospitali nyingine mali naweza afford. So he wrote the papers of my mom, the imaging papers, akaniandikia to go to Kenyatta, whereby nilienda Kenyatta nilizunguka for some time looking for admission. It was really hard to get admission during that time because COVID was very high. Kazunguka saizo mama kwa nyumba. When my mom was in the house, since akuli, akunywi, there's nothing, just sleeping, nambeba, mfanya tu kila kitu. I had to look for a nurse to take care of her during that time as I look for admission. So the nurse used to come, anamwangalia, anamtibu. So during that time mom was in the house, she used to do fluids. Daktari akikuja anamwekea fluids and then he goes. The cost of having a doctor every day was very high for me. Since now I have the whole family with me, I have to cater for them, everything. All bills are on me. I'm not working. Mom is in the house. She's sick and have now to do extra of paying a daily basic doctor. The doctor used to come per day. It was 3,000. For the fluids, they used to charge me like 1,500. So per day, it used to be like 5,000 in a day. It went on for almost 3 weeks. Having to go through that, paying that for the doctor, until I told him, sahi mimi nimeshiwa, sina pesa, and hata hiyo pesa hiyo siku zote hapo kwa nyumba ni ya kukopa. Mama kizidiwa, there was a time alizidiwa, nikampeleka Penda Hospital. Penda Hospital gave me a referral whereby they told me I had to choose between Radiant or St. Mary's. So we went for St. Mary's. St. Mary's tulifika huko kitu saa 5. Mom kwa gate akaanza kupima, oxygen level ilikuwa chini. Nikaambiwa niende kwanza afanywe test ya COVID. Nikamza naenda wapi sahi, ni saa 6, we are here, nafanya test. Mbea ye uende Bagathi ama uende Kenyatta. Niko na gari,
ni Uber, sina pesa yenye niko na already. Walikuwa wameshasema if my mom, since it's an admission case, I have to go with 10,000 nilipe before admission. So the money I had ni pesa ya admission, si pesa ya kwenda kufanya COVID test. Kati niambiwa COVID cause is there something mnaweza mpatia atulie ndo asubuhi ikifika nijue how to get a COVID test and the rest. Wakaniambia there is nothing much they can do for our case. So I had to take my mom back to the house, kamrudisha kwa nyumba, na the following day sasa ndio nikaita tu yule daktari akaendelea kumwangalia because I didn't have much of a choice. Niliendelea tu kuangalia mama kwa nyumba. Ikafika level I was so broke and I had to tell the doctor, teach me how to do cannula, iso drip. Yeah, the doctor alinionyesha everything. So now it was easier for me. Even it came to a point like I had to do the injections for my mom. Like when she's in pain, I could do tramadol for her and I had to survive and I had to take care of her to be well. So when did she pass on? So I did admission on 21st October in Kenyatta after struggling a lot with admission. My mom stayed in the hospital and she did 10 radiotherapy sessions. That is in Kenyatta. She got a discharge on 3rd December, but I was unable to get her out due to the bill. In between nilikuwa naamka asubuhi saa 2 nafika Kenyatta, natoka Kenyatta 10 na sina pesa ya nikiingia asubuhi saa 2 nitoke, nakaa hapo niingia saa 7, niingia saa 10, then ndio nitoke hiyo 10. Kutoka 10 the following day. Now that was my routine of my life. Since mom is in the hospital, I used to go to Kenyatta daily 8, natoka 10. On 17th, that is January, when I went, my mom was not okay. This year? Yeah. Alikuwa anashindwa kupumua. I called the nurse. Akampima, akapata oxygen level was very low and we had to move her from a ward to the next ward. Kumpeleka kwa ward ingine, wakamweka kwa oxygen. Was she operated? No, surgery was ruled out. After doing MRI, they said the tumor had scattered. So surgery was ruled out. So 17th, akakwa kwa oxygen. On 18th, mapema nikienda hospital like around 4. Nikiwa kwa njia, they called, the hospital called, and when I saw their call, I knew things were not okay. So that was when? January 18th, early in the morning. She passed on? Yeah, my mom passed January 18th, 5:58. I was in the hospital. Paul.
after that, I think I was just blank. I don't know how I got home, but when I woke up, I heard I was in my house and I had friends with me. So the hospital had called my brother Mwangi, and he called other people who came to pick me from the hospital since he wasn't able. They took me home. From there, the news now had spread that mom has passed on, and now everybody was aware mom is gone. And now family members went to the hospital, and when they went to the hospital, they went to the finance, wakauliza wakapewa final statement bill. How much? It was 1.220992. Yeah. Akaambia hiyo ndio bill tuko nayo. We have to do clearance of the bill for us to have the body of my mom. I came back home to look for what we can do, but there is totally nothing to this home to cater for that money. So long since then? 2 months? Yeah. It's month and weeks. Mom had passed on 18th January. Now we are March. It's almost 2 months. Yeah, mortuary. The bill of mortuary is $470 per day. So since mom passed, it's since 18th, it has accumulated. Now it should be about 15,000 since it's $470 per day, and it's past a month ever since mom passed. I went to the hospital. The finance manager told me, go get money. I'll get a title deed. Personally, I don't have a title deed. Neither does my dad have a title deed. We had a shamba na iliuzwa ndio mimi nitibiwe. So ukiangalia bomo utauliza, what are you going to sell? There is nothing. Like, it was sold for me to have medication. The appeal is that whoever is watching me, I've suffered enough. I've struggled for my mom. I really prayed, I wished she would be well, just to be there for me. I wish somebody helps me get her from hospital. I raised her. It's very hard for me to believe that I can't have my mom home to rest when I struggled day in, day out in the hospital, feeding her, washing her, cleaning her, doing the change in the world, and now she is just in mortuary and there's nothing I can do about it. I just want to rest my mom. Now tell us about your ailment. You are suffering from peptic ulcers. Is this associated with the pain that you are going through and all that? How is the condition? During that time I was struggling with mom in the hospital, I kind of forgot that I existed. I could not go to the clinics. I was in the hospital all the time, so I didn't attend my clinics. And now I could just feel sick. I could buy some drugs, take. I remember in Kenyatta I fainted. They treated me and I was told just go do an OGD because I was vomiting blood. Nikakunywa dawa. I didn't take it serious.
cause okay, I took it serious, yes, but the fact that my mom was my priority, I kind of forgot that I existed. Cause naenda hospitali na sahau hata mimi nafaa kwenda hospitali. If I didn't go to hospital, hakuna mtu angeenda, so ilibidi tu. Now that mama has passed and I have the whole burden on my head, like how do I get mom out of hospital? The ulcer has been oozing day in, day out. I've been dressed. The doctor says I have to undergo surgery because the oozing seems not to be coming from outside but from inside. So for the last few days or most of a week, I've been to the hospital, kudresiwa, sindano, dawa. I have to run a very urgent OGD for them now to determine what has to be done for my case. Okay, that's enough. I'll ask you a different question. As much as I want to talk about COVID-19, I would say cancer patients do suffer. For example, when my mom got sick, I got engaged to so many groups of cancer, but basically they have so many problems because when they go for the treatment it has to be catered for. If we look at a cancer patient, somebody like, for example, somebody with vagina cancer, that person can't walk. Most of the time she's in the house and she's suffering there and she has to do chemos and she's not able to cater for that. When my mom got sick, I joined those groups and I've seen them suffer. You can see a patient is here, she doesn't have the money to cater for the medication, but she has to struggle. She also have family. When we talk of COVID just came the other day, but these patients existed before then. Something need to be done for cancer patients. It's not that I wish these patients to undergo this. It's very painful to be a caregiver of a cancer patient. It's so hurting when you talk to a doctor and the doctor tells you, you just have to be strong. Like I remember my surgeon in Kenyatta, he told my family, you have to let your... Base yetu ya waletea shujaa wa Base Pool Table Championships Meru Edition. Tuma wachezaji wawili gwiji kutoka base yako. Tarehe 8 hadi 14 Machi mwaka huu na mshinde hafamili 200k ama 100k. Ni tarehe 8 hadi 14 Machi mwaka huu pale Gitoro Conference Hall Makutano. Vunja weka wa. Dial *483 *8888 hash kuregister base yako.